guys, lihat deh. Indah banget ya orang-orang yang suka bagi-bagi kayak gitu. Iya, bener. Tapi kan mereka punya sponsor. Lah kita, makan nasi bungkus aja masih ngirit. Mana sih lihat? Tapi bukannya Islam itu rahmat bagi semua orang ya? Harusnya kita juga bisa mulai dari hal kecil nggak sih? Kalau kecil banget, emang ada gunanya? Nah, kalau niatnya tulus, ya pasti ada. Tapi jujur, nggak tahu kenapa ya, habis aku lihat video itu tuh kayak pengen ngelakuin sesuatu gitu. Kalau mau bagi-bagi sih pasti kan butuh dana ya. Misalkan satu orang 20.000, berarti 6 kali 20.000, 120.000. Kayaknya masih kurang deh. Bisa apa kita? Kan bisa beli roti, air mineral, dan beras kecil lah. Nggak harus gede kan? Tapi kayak nggak cukup aja, Nay. Aku takut cuma formalitas aja. Tapi ya, kalau kita nunggu sampai cukup nih, kita nggak akan mulai-mulai deh. Setuju. Yang penting niat dulu nggak sih? Bukan nominalnya. Kita kan mahasiswa, bukan nabi boy. Kan siapa tahu niat kecil kita bisa jadi jalan kebaikan. Guys, kalian lihat bapak itu nggak? Dari tadi kita sibuk debat sampai lupa kalau ada orang yang lagi butuh. Kita overthinking banget ya? Ya udah ayo, gak usah overthinking. Kira-kira udah dari tadi. Ya udah deh, tapi kalau gagal jangan salahin aku ya. Siapa yang ngomong gagal? Yang penting jalan dulu aja, woi. Gas gak sih? Gas! Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Awalnya kami cuma pengen coba, tapi pas ngeliat senyum mereka, rasanya hati kita jadi ikut tenang. Ternyata rahmatan lil alamin tuh bisa sesederhana ini ya, bisa bikin orang lain ngerasa disayang. No, we're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. But that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Where we are. Where we are. Guys, jujur ya, aku tadi ngerasa nggak yakin sih. Tapi waktu lihat reaksi mereka, aku jadi malu sendiri. Tapi kadang ya, kita tuh gak harus nunggu sempurna dulu buat bantu orang. Cukup rasa tulus aja nggak sih? Bener. Ternyata segampang ini ya membuat hati lega itu. Forget about Bener,
Jadi kayak ngerti aja sih, ternyata Islam rahmatan lil alamin itu kayak gini ya. Kayak ternyata rahmatnya itu nggak di atas langit, tapi di tangan yang mau berbagi. Nah, dan ternyata emang makin kita ngasih, makin banyak yang kita dapat. Kayak rasa tenang, rasa syukur. Iya, mungkin ya ini caranya Allah ngajarin kita arti dari kebaikan sesama. Rahmat itu gak selalu besar. Kadang cuma hadir lewat seulas senyum dan uluran tangan kecil. Islam rahmatan lil alamin itu bukan cuma tentang tahu, tapi tentang berani melangkah.